So yung second to the last topic natin is lipids. Kapag sinabi natin lipids, they are insoluble. Ibig sabihin, hindi natutunaw. So meron tayong three classes of lipids: triglyceride, phospholipids, and steroids. Sinabing insoluble yung lipids kasi sila ay non-polar. Okay, so ibig sabihin, kapag uh, ang ginamit natin ay water, hindi sila sasama or hindi sila ma-dissolve sa water. Parang pag pinagsama niyo yung water at oil, hindi nagsasama yung oil at water. At kapag kinalog nyo yung itong solution na to, yung oil ay nagbabubbles ng maliliit dahil meron siyang tinatawag nating van der Waals forces na merong weak attraction. Bakit weak attraction? Bakit nagiging bubbles na maliliit? Kasi weak attraction mas mabilis maghiwa-hiwalay. At hindi sila nagsasama because si water ay polar, si oil ay non-polar. Ibig sabihin, likes dissolves like, na kung saan matutunaw si oil kapag non-polar din yung ginamit, kagaya ng gasoline, chloroform, paint thinner, salad oil, etc. So, meron tayong tinatawag na fats. Ano pinagkaiba ng fats sa oil? So, si fats ay major type of lipid. Siya ay solid in room temperature. So, ito yung nakukuha sa animals na kapag kumain kayo ng bulalo or baka, ganyan, nagsesebo yung bibig nyo after some time. Okay? Si oil naman, ay liquid at room temperature at siya ay galing sa plants. Ibig sabihin, mas masustansya or mas healthy si oil compared kay fats. Dahil si fats ay nagsisolid. Mas mabilis siya mag-solidify. And then, anong pinagkaiba nila? So, meron tayong saturated fats and unsaturated fats. Sabi natin saturated fats, it has two hydrogen atoms complement in each carbon pair. Si unsaturated fat naman or si oil has fewer. Kaya pag tinignan nyo, ganito yung itsura. So, saturated ay meron daw 8 complete H, 2H. Dun sa carbon atom na kung saan kaya meron siyang, kaya siya nagsosolidify because straight yung tails niya. Kung si triglycerides naman, dahil pure yung H niya or yung hydrogen niya, so meron siyang king tails na kung saan hindi siya closely packed. Kaya hindi agad nagsosolidify. So, kaya siya liquid in room temperature. So, ano ba si triglycerides? Si triglycerides, ibig sabihin tatlo. So, meron tayong 1, 2, 3. Tatlong fatty acid na nakakabit sa glycerol. So, glyceride. So, si glyceride ay nai-store or si triglyceride ay nai-store sa adipose. So, kung naalala nyo, yan yung for insulation na kung saan it is formerly known as glycerin. So, small molecule na doon kumukonect yung fatty acid. So, meron yung fatty acid naman natin ay may hydrocarbon chain. So, kung naalala nyo yung sa cholesterol natin. And then we have the second ay phospholipid. Tapos, si phospholipid ay major component ni cell membrane. So, pero pinagkaiba niya dun sa triglyceride, dalawa lang yung tails niya. Yung fatty acid chain niya. So, si phospholipid can be also found in the egg yolk. So, si lecithin. So, kaya tinawag na lecithin kasi may lecithin dun sa egg yolk na ginagamit pang luto ng lecithin. And then we have the steroids. So, steroid is also classified as lipids because they are insoluble in water. So, kaya siya tinawag na lipids.
So, si steroid ay source ng cholesterol, okay, na kung saan associated siya sa cardiovascular disease dahil siya yung bumabara sa blood vessel na kung saan nagkakos ng high blood. So, mapupunta yung mga cholesterol sa maiipon doon sa blood vessel. So, pag naipon, nahihirapan mag-pass through yung blood, kaya kailangan ng mas mataas na pressure para makapass through. So, coating of the lining of our blood vessels. And then we also have the bile acid, which are necessary for fat digestion. Isa siyang modified cholesterol. At yung vitamin D, so hindi yan galing sa araw, yan ay galing sa cholesterol na kung saan inactivate ni UV rays si cholesterol para maging vitamin D, which is for bone strength. And then meron tayong another source, yung kumbaga yung cholesterol ay nagiging source ng hormones na tinatawag nating estrogen or tinatawag nating estradiol at testosterone. Si estrogen ay female sex hormones na kung saan it will give the secondary characteristic for female. Ganon din si testosterone for male naman. So, yun yung second to the last. Yung last topic is protein. So, yung protein is the building blocks of life. Bakit siya naging building blocks of life? Dahil component or siya yung nagiging structure. Okay, so paano niyo ba malalaman kung merong proteins or wala? So, meron tayong tinatawag na Burette test. So, ito yung ginagamit to test the presence of peptide bond na kung saan yun yung nagko-connect sa protein. Okay, para magkaroon tayo ng protein. So, the protein is composed of CHON. Okay, so CHON. So, they form about 50% of the dry weight of the cell at si amino acid ay galing kay DNA. Okay, so, kumbaga, si DNA, kinopia, ginawang RNA, si RNA, kinode at naging amino acid, ginawang kinode for amino acid, tapos kaya nagkaroon tayo ng protein. So, meron tayong 20 amino acids. They consist of central carbon atom with an H. And then, meron tayong CH, COOH, NH2, and R. Group attached. So, meron tayong two types of protein. Non-essential at essential. So, from the word itself, essential, kailangan ng katawan natin, pero hindi kayang i-produce ng katawan natin. So, nakukuha yan from the food that we eat, at yan ay 9. Dun sa amino acid. Ibig sabihin, yung non-essential ay 11 at kayang i-produce ng katawan natin, pero hindi naman natin siya kailangan. And then, ito yung mga amino acid, yung 20. So, hindi nyo kailangan tandaan yan. Okay, and then peptide bond. So, si peptide bond, yung nag-hold together ng amino acid to form a large macromolecule called a polypeptide. Okay, so, kumbaga, ito yung tinetest sa Burette test para malaman kung may proteins or wala. So, itong nasa baba ay picture ng amino acids na polypeptide. So, meron tayong apat na protein structure. So, yung amino acid natin ay tinatawag minsan na zwitter ion. Ibig sabihin ay half-breed ion. Bakit siya half-breed ion? Because it is negatively and positively charged. Ibig sabihin, pareho siya na positive and negative. Okay, so doon tayo sa structure. Bakit kailangan ba ng structure? Kasi ito yung magsasabi ng function ng protein. So meron tayong primary structure na kung saan
It is composed of amino acid sequence. So, meron siyang peptide bond. Yung secondary structure ay na-form by folding as a result of hydrogen bonding. So, meron tayong pleated sheets and alpha helix. Okay, so kagaya to nung sa DNA. And then itong tertiary structure ay pag pinag-combine yung secondary structure. So, makikita nyo dito may alpha helix tapos meron tayong pleated sheet. Ayan pa, alpha helix. And then, yung quaternary structure is the relationship between individual subunits. So, kumaga, as pinagsama-sama. Yes po. Okay, so, base sa structure, meron tayong two types of protein, the globular and the fibrous. So, dun muna tayo sa globular. So, pag sinabi natin globular, sa pangalan niya, globular. Globe. Ibig sabihin, ay ellipsoidal or bilog. Okay, so ito yung most common type of protein sa folded ball-like structure na example natin ay alpha-globulin, hemoglobin, carboxypeptidase protein S, and pepsin. Yes. Si hemoglobin ay nakikita sa blood. Okay, so ang function nito is to transport. Okay, so ibig sabihin, one function ni globular protein is for transport. Carboxypeptidase, ASE, so siya ay enzyme, catalyze reaction. Protein S and pepsin, so meron tayong hormones. Okay, hormones. Tapos, pepsin is also an enzyme, although hindi siya nag-end sa ASE, pero tumutulong siya to digest. Yun nasa loob ng stomach natin. Si alpha-globulin ay isang antibiotic. Okay, so ibig sabihin tumutulong siya for to fight off infections and diseases. Tapos si globular protein pala ay soluble in water. Ibig sabihin natutunaw siya. Kung soluble siya, si fibrous ay insoluble. So fibrous, elongated, mas mahaba. So ang function is for structural support. So meron tayong actin, collagen, elastin, keratin, myosin, picachurin. Si actin at myosin na pag-aralan na natin sa muscles. Okay, so makikita siya sa muscles. Ito yung tumutulong para mag-move or makagalaw yung muscles natin. Si collagen ay nakikita sa skin. Pinag-aralan natin sa connective tissue. Kaya na-prevent or hindi na-prevent, na-delay yung aging process. Si elastin is also present sa skin. So ito yung sa elasticity ng skin natin. Si keratin ay sa hair at sa nails at saka sa claw, ganyan, etc. Si Pikachu rin, so kilala niyo naman si Pikachu, so siya ay nag-aano ng electricity. Fibrous proteins pa rin siya. So itong picture na to, nagpapakita ng keratin dahil sa buhok. Okay, so si fibrous ay insoluble, si globular ay soluble. So meron tayong functions. So yung structural protein, structure. Ibig sabihin for support. So anong proteins yung involved? So meron tayo sa hair na keratin, sa skin, okay, yung collagen and elastin. And then we have enzymatic proteins. Pag sinabi naman natin enzymatic proteins, that increases rate of chemical reactions in the body. So, example natin yung kanina, na kung saan yung pepsin ay tumutulong para ma-break down yung kinain natin. So, ito ay makikita sa stomach. And then we have the transport protein, yung kanina rin, yung hemoglobin. So, si hemoglobin yung nag-hold ng iron. So, para mas madami yung space for oxygen. So, si hemoglobin ay nag-transport ng oxygen throughout the body. Tapos, meron tayong tinatawag na ferritin. Si ferritin yung nagko-combine with iron sa liver. Okay, para ma-store.
So, kaya anemic is kulang sa iron. And then we have the hormonal protein kagaya ng insulin na pinaproduce ng pancreas para to lower blood sugar level. Another ay yung ito, gigantism, so growth hormone. Yeah. Hormonal proteins. And then meron tayong contractile. Contract. So sa contract, ibig sabihin allows the body to move. So yan yung makikita sa muscle. Yung actin and myosin. And then we have the storage protein. So yan, ini-store. So makikita siya sa seeds, sa egg whites, at sa milk. So ibig sabihin, yung mga nakastore na yan is for the embryonic development of animals and plants. Okay? And then meron tayong defense protein. So yung alpha globulin kanina. So meron naman tayong tinatawag na immunoglobulin. So ang type ng protein ay globular globulin. So it forms antibodies that help prevent infections, illnesses, and diseases. So ito yung lalaman. So antibiotic. And then we have the receptor proteins that receive chemical signals from outside the cell. So ito yung nagsasabi kung paano paano gumagana yung hormone system natin. So sinisignal sa sila yung para ito yung nagsasabi kung how to communicate yung bawat cells natin. Okay? Ayan. Yun yung walo natin. And then we have the macronutrient deficiency na kung saan kapag kulang kayo ng macromolecules, meron tayong mga diseases. Example is kapag kulang sa protein, marasmus. So makikita nyo dyan, yung muscle, since ang protein natin yung actin, myosin, yung keratin, collagen, elastin, nakikita sa skin. So, si marasmus, yung nagiging effect kapag kulang yung protein or kulang sa macromolecule na protein. So, children and infants yung target nitong marasmus na to. So, old appearance, payat, frail, muscle reduction, ito niya parang butot balat na, and then weight loss and dehydration. Another one is yung kwashiorkor. So, meron tayong swollen yung stomach, so due to fluid retention. So pag sinabi natin fluid retention na iipon sa stomach, yung water, okay, hindi siya busog, hindi siya naiipon yung tubig sa tiyan niya. So symptoms, another symptom is diarrhea, fatigue, limited growth, and minsan cognitive development. Another one is kapag kulang sa protein C at protein S deficiency, so it refers sa blood clotting. Okay, ibig sabihin hindi agad nagpa-blood clot kasi si protein C ay tumutulong para protein S yung tumutulong para mag-blood clot agad. So, yun siya. So, in summary, we have two types of protein, the globular and the fibrous. And then we have the two types of amino acid, non-essential and essential. Meron tayong 9 essential, meron tayong 11 non-essential. At meron tayong trivia na kung saan yung cockroach. Okay, so yan, ang tawag dyan ay Pacific beetle cockroach. Na kung saan ay ito siyang food, so pwede siya maging food supplement na times 10 yung energy, 4 times pala, 4 times yung energy na makukuha nyo kaysa sa pound ng milk. So dito naman pinapakita yung yung kinain nyo ay ganun yung mangyayari sa katawan nyo. So kasi nga, you are what you do. So, yun siya. So hanggang dyan lang yung coverage ng exam.